this nature that give me that capacity so that I can give you this divine knowledge. Сейчас я прочитал молитву в честь природы, чтобы она увеличила мою емкость, чтобы я смог нести до вас это знание. So yesterday I was telling that a friendship or collaboration is only possible in two people, those who are having equal fire or equal tejas. Вчера я говорил о том, что сотрудничество или взаимоотношения возможны только между двумя людьми, у которых равный огонь или теджес. The example was given that iron rod, if it is cold, they hit and they separate with sound. But if they are red hot, they get joined. И основной пример был в том, что если мы возьмем два металлических штифта холодных и ударим друг от друга, они отскочат. А если они будут оба закалены до красна, то они соединятся. Today I'm going to talk about mantra. Сегодня я бы хотел поговорить на тему мантры. Mitra. Mantra, Mitra and Guru. На тему мантры, митры и гуру. We need in our life three very important persons. В нашей жизни мы встречаем трех очень важных человек. One is Guru. Один это гуру. Second is Mitra, means friend. Второе это митра, друг. And third is a one such powerful your partner or your help with whom you discuss your secret policies. Третий это партнер, это особенный человек, с которым вы вместе можете обсуждать свою внутреннюю политику, свои внутренние идеи. So you will be surprised that 3,500 years back, И вы будете удивлены, 3500 лет назад there was a Vedic time, были ведические времена, and one book was written that time, и в то время была написана одна книга. and that book is called as Arthashastra. И эта книга называлась Артха-шастра. And in this Arthashastra, И в этой Артха-шастре Acharya, that great sage, is telling some very important things. этот великий мудрец Ачарья говорит очень важные вещи. How to be powerful. Как быть сильным. So we need two things. И нам необходимы две вещи. One power Это мощь and one enjoyment. и удовольствие. Each and every person И каждому человеку, want to enjoy каждый человек хочет наслаждаться luxury, comforts, люксовыми вещами, fun, комфортом, весельем, relax. расслаблением. Okay, if it is more like, music, dance, Если идти дальше, то музыкой, танцами. nowadays pub, party. Сегодня пабы, вечеринки. But this all when you enjoy, and also we want to become very powerful. И одновременно мы хотим наслаждаться, и также мы хотим стать сильными и могущественными. We want money, Мы хотим денег, power, мощи, land, property, etc., etc. земли, недвижимость и так далее, и так далее. But these two things are antagonists. Но эти две вещи, они противоречат друг другу. They are totally opposite Они полностью противоположны to each other. по отношению друг к другу. Those who are always busy in making money Те, кто or power, постоянно заняты накоплением денег или мощи, they do not able to enjoy life. они не способны наслаждаться жизнью. And those who are always in enjoyment, А те, кто постоянно находится в режиме наслаждения, they cannot have power. у них не может быть мощи и силы. Kannige level. Yes. So these two opposite things, how to create a balance, synergy. И как создать баланс, синергию между двумя этими противоположными вещами? That is the biggest challenge.
Это самый большой выпуск. And that's where the concept of dharma came. И в этот момент появилась концепция дхармы. If we follow this concept of dharma, И если мы будем следовать этой концепции дхармы, then we can have power and we can also have enjoyment. тогда у нас может быть одновременно и мощь, и наслаждение. What is this dharma? Что такое дхарма? Dharma means whatever we do, Дхарма означает, что бы мы ни делали, there should be a certain rules of life we have to fix. у нас должны быть определенные правила жизни. If we go with rules of life, then power is also good and enjoyment can also be very good. И если мы следуем этим правилам жизни, то и сила может быть достаточно высокого уровня, и мы можем также наслаждаться. So, now I will tell you the rules for power and rules for enjoyment. И сейчас я вам расскажу о правилах, которые следуют для силы, и правилах, которые следуют для удовольствия. Power should be in particular ethical manner. Anybody can get power by crime, by wrong ways also. А сила должна быть абсолютно этична. Кто угодно может получить силу, например, с помощью слез. But one who follow the path of dharma, they get power which is not sinful means. И те, кто следует концепции дхармы, они получают не грешную силу. Same, enjoying is not bad thing in life. В то же время наслаждение удовольствия это не плохая вещь. But if it is under ethics, then it is good. If it is not under a certain structure of rules, it can be very, very dangerous and harmful. И если удовольствие соответствует этике, то все хорошо. Но если удовольствие не соответствует определенному набору правил, то это может быть очень вредоносно. Human beings can go, they can cross any limits. Человеческие существа могут преодолеть любые лимиты. To enjoy or to gain power. В наслаждении или в наборе этой силы. And then there is a suffering, there is a war, there is a dispute, there are conflicts. А впоследствии происходят войны, происходят конфликты, происходят раздоры. So, now today I am going to talk about both, but little. Сегодня я поговорю и о том, но чуть-чуть. If we want power, Если мы хотим силы, money, денег, power is of how many types? вообще сколько существует видов силы? One is a power in the form of, Acharya says in Arthashastra, I will tell in Sanskrit, then I will tell its meaning. И первое, я сначала скажу на санскрите, потом я объясню значение, Ачарья говорит. One is a power in the form of Swarna, gold. Second in the form of Bhumi, land. And third in the form of Mitra, contacts. И он говорит о трех видах. Первое – это золото, второе – это земля, и третье – это контакты. Контакты, связи. Can you tell me which is more important among these three? Можете ли мне сказать, какое из этих трех самое важное? Gold, Золото, contact, or land? или земля? Elena says it's a contacts, it's a friends, connections which is more important than money, liquid money or fixed money like properties. Okay? Елена говорит, что это контакты, которые являются более важными, чем собственность или деньги. Okay, any other opinion or you all agree with her? Есть еще какие-то мнения? Или мы все согласны? All the same. All three are same according to Alexander. Okay? В соответствии с Александром все три равны. Anybody else? You will surprise if you listen the answer, then that is land. И вы будете удивлены, что на самом деле ответом является земля. If you have land, you can earn liquid money, gold, and you can also have contacts. People will come to you. Если у вас есть земля, то вы сможете заработать и приобрести связь.
If there is no land, А если у вас нет земли, okay, if it is on rent or if it is on, you possess your own, that's a different thing. But place is needed, Rajya, where you do the work. вопрос того, снимаете землю или владеете, это другой вопрос, но вам необходима собственность. So if you want to get these three things, you want to do some work, right? И если вы хотите получить эти три вещи, вам необходимо делать какую-то работу. We want to do work to get these powers. И мы хотим работать для того, чтобы получить все эти силы. But some people want to work because they want to enjoy. А некоторые люди хотят работать, потому что они хотят наслаждаться. And that is only illusion. И это иллюзия. Work you can enjoy without these powers also. Вы также можете наслаждаться без этих сил. But why you need these all powers, these three things we will talk later about it. You can do charity, you can also enjoy, many things are there, agree. О том, для чего нам нужны эти силы, мы поговорим позже. But most important is when you have power, then only you can do dharma, you can follow the rules of life. Но самое важное это то, что когда у нас есть эта сила, тогда мы можем следовать дхарме и наслаждаться этими правилами жизни. A person who has no power have to compromise with rules. Человек, у которого нет силы, он должен приходить к компромиссу с правилами. But unfortunate is one who has power and don't follow the rules of life, dharma. Но несчастье бывают люди, которые обладают силой, но не следуют правилам дхармы. This person go under a crisis. И этот человек придет к кризису. So now, point number one, that we all want power, and if you want power, means arthasya moolam rajyam, you need place to work. Итак, мы все хотим силы, и если нам нужна сила, нам необходимо место, чтобы работать. And once when you have a place to work, И в тот момент, когда у нас появляется место для работы, either as a job как наемная работа, or your own, maybe small place or big place, doesn't matter. Place. или у вас собственное, это может быть маленькое место, неважно, может быть, это, Maybe from your home. может быть, вы из дома будете работать. Rajyas, that is your place. Это ваше собственное место. Rajyasya, then that is called as Rajya. a И это place. называется раджья. Rajyasya moolam indriya jayaha. And if you want to work in your place, one should have, he is saying indriya jaya. Jaya means victory. И если вы хотите работать на своем месте, то вам необходимо джая. Джая означает победа. And indriya means senses. А индрия означает чувство. When the time of work, we should not be in enjoyment. И в тот момент, когда мы работаем, мы не должны находиться в наслаждении. And at the time of enjoyment, we should not work. А во время наслаждения мы не должны работать. But people do absolutely opposite. Но люди занимаются полностью противоположным. At the time of work, they enjoy, and the time of enjoyment, they work. At last, both disappear from life. В тот момент, когда они наслаждаются, они работают, а в тот момент, когда они работают, они пытаются наслаждаться, и все исчезает. So he's saying that no total self-victory on your senses in the working hours. Поэтому они говорят про полную победу над чувствами, когда вы работаете. But how to do this? И как же это сделать? Who can have total sense control in the time of his work? When it is being asked, he's saying that Indriya Jayasya Moolam Vinaya. Кто может полностью управлять своими чувствами, когда он работает? He's saying that once when inside, here comes psychology. He's saying that when psychologically we are completely calm, soft, kind heart, we can control our senses or sensual desires. И он говорит, что мы можем контролировать свои чувственные желания, когда мы находимся в спокойствии и вообще в спокойном состоянии ума. It was a little bit strange for me to
understand this, but it was amazing. I will explain now. И мне было немножко странно пытаться это понять, но я сейчас объясню, как это было. I have observed in my medical practice, В своей медицинской практике я наблюдал, when somebody is angry, например, когда кто-то злится, upset, он расстроен, irritated, раздражен, in fears, и он находится в страхе, in anxiety, в тревожности, cannot sit on that chair, relax, want to divert mind, maybe with some playing something or seeing some movies or reels, or want to go out for smoking or want to do something. он не может спокойно сидеть на этом стуле. Постоянно ему нужно отвлекать на что-то внимание. Либо на телефон, либо выйти покурить, либо еще на что-то, либо руками подвигать. Отвлечь внимание. Because person is not able to be mindful, cannot be focused, cannot go deep, is in disturbed state. So senses attract, want some diversion from the work. Потому что человек не может находиться в спокойствии, и поэтому чувства привлекают любое отвлечение от работы. What people do, they start forcing themselves to И work. что же они делают? Они начинают заставлять себя работать. And then it is more torturing. А потом это еще больше пытка. Oh my God, I have to, because then they are slave. I have to do. But they cannot do from inside because under stress, mind pull away from work. It's because person feel so pressurized. И они становятся рабами. Они не могут выполнять свою работу, потому что они постоянно находятся под давлением. Я должен сделать это, я должен сделать это, я должен делать то. Imagine, Представьте себе. just imagine, Просто представьте. if person is calm, Если человек спокойный, kind, добрый, no rebel or anger, у него нет гнева или бунта внутри, this person can go in the depth of what this person want to do. этот человек может тогда погрузиться вглубь того, что он хочет сделать. And how to get this calm, relaxed mood? И как же прийти в это спокойное, расслабленное настроение? He is saying very interesting concept. И он дает очень интересную концепцию. Vinayasya moolam. If anybody will tell me, today I will give $100 Если кто-то мне as a gift. если кто-то мне скажет, я дам $100. I know you. It is you all will be surprised. Wow, how can it possible? Вы все будете удивлены, вау, как такое возможно? Shastra is like this. И шастра таковой. Like you would have never heard about iron rod hot, So it's also you will never hear. Пример с металлическими штуками. Can you tell me, anybody? Raise the hands. Кто-нибудь? So many of you. Можете рассказать мне? Ajit, What's the question? Repeat the question. the question is, how can we get this humble heart, this relaxed heart during the work? Как мы можем приобрести это смиренное, спокойное, расслабленное сердце во время работы? Относиться спокойно к возможным неудачам. To treat any possible failures Well, calmly. no, I will explain you because it will be out of the box. I'm very sure that will not be able to judge. Answer. Я объясню вам, потому что я уверен, что вы не сможете. Vinayasya moolam vruddhopaseva. Serving elderly people. Служить пожилым людям. We should always keep one person who is elder to you when you are working. И When you are a когда leader. вы работаете, One нужно guru. всегда рядом держать одного человека, который старше вас, одного гуру, Who knows Shastra который знает шастру, or who has experience of life. или у кого есть жизненный опыт. Because in the presence of this person you feel calm. Потому что в присутствии этого человека вы не чувствуете себя спокойно. If you accept this person, Если вы принимаете этого человека. if some people, but for this sense control, the one whose senses are not controlled, he can never accept a teacher. Never.
Но те люди, у которых чувства не находятся под контролем, они никогда не смогут принять чувства. Senses and elderly people, they are opposite. Чувства и пожилые люди – это противоположность. So when the child fights with mother or father or teacher in school, understand that senses are in problem. The person is not able, is too much under the sense desires. Поэтому, когда ребенок начинает сражаться с матерью, с отцом, с учителями в школе, мы сразу можем понять, что его чувства не находятся под контролем, то, что он находится под влиянием чувственных желаний. Acharya is saying that most important thing is this: when you have a one person who is experienced guy and you have a sense control, then you feel that there is some head on your head. Somebody is there. И Ачарья говорит, что когда наши чувства находятся под контролем, и рядом с нами есть внутренний опытный человек, то that person may not help you in work, этот человек может не помочь вам в работе, but presence itself give you one secure feeling, you know. но само его присутствие дает вам чувство уверенности. That, okay, somebody is there with me. Хорошо, кто-то есть. But nowadays we love to live without anyone. Но сегодня мы любим жить без кого-либо. But this is very interesting that once if you have somebody, then inside brain Vijnana starts, and that is you connect with exact that aspect of life which actually you should for success. И в тот момент, когда это происходит, начинается видьяна. Мы соединяемся с тем аспектом жизни, в котором мы приобретем успех. Because there are so many possible equations when we do business or when we work. Should we do this or should we do this or should we do that? Потому что когда мы занимаемся бизнесом или работой, у нас происходит огромное количество вычислений. Должны сделать то или должны сделать это. But inside, this person who is very calm hit exact target which actually this person needs. And these people say, you know, my intuition always go right. И в тот момент, когда человек спокоен, он ровно попадает в цель того, что ему нужно конкретно сейчас сделать. Вы наверняка слышали людей, которые говорят, что моя интуиция всегда права. So even though this person may not give you any direct help, И даже если this elderly person, dadushka or babushka, пожилой человек, дедушка или бабушка, не дают нам какую-то прямую помощь, и присутствие всегда нас поддерживает. but he or she has experience of life, Потому что у него или у нее есть жизненный опыт. will save you from many dangers. И это спасет вас от огромного количества опасностей. And once when you get this power to connect right things, И в right тот момент, frequency, когда вы получаете эту силу соединять правильные вещи, Vijnanera Atmanam Sampadayet. He's saying that you get confidence. он говорит, что в этот момент вы получаете уверенность в себе. You develop trust within you. Вы развиваете доверие внутри себя. Sampadit Atma Jitatma Bhavet. And then you become victorious soul inside. И тогда ваша душа внутри становится душой победителя. Jitatma Sarvarthahi Sanyujyate. And the one who is a victorious soul win everything. А тот, у кого душа победителя, побеждает все. Now this whole process И весь этот процесс is an interesting process where you get this success, internal preparation for success. И весь этот процесс очень интересный процесс, это внутренняя подготовка к успеху. In this whole psychological process, И во всем этом психологическом процессе biggest problem самая большая проблема во всем этом процессе, that in this step, when we have an ego and we have a no sense control. Ego means, oh, I know everything, I will do everything, because I can do my own analysis and I can live. Then many times you can be successful, but if you want to be long-term, consistent player in the life,
there can be a challenge. И когда у нас нет контроля над чувствами, и у нас очень большое эго, что такое большое эго? Когда я говорю, я точно знаю, как это сделать, я лучше всех знаю, как это сделать, чтобы вы выходили. So be humble, be happy, and work happy. Будьте смиренны, будьте счастливы и работайте счастливы. Now, again, now I told you about power, okay? Now I will talk about enjoyment. Сейчас я рассказал немного про силу, и я расскажу про удовольствие, наслаждение. In relationship, Во взаимоотношениях, what is the main base of relationship? That is, we want to nourish our soul. какова главная цель взаимоотношений? Мы хотим взрастить свою душу. Two human beings, Два человеческих существа, when they can nourish each other, когда они могут питать и взращивать друг друга, can give happiness to each other, могут давать счастье друг другу, that is relationship. это и есть взаимоотношения. So, if we want this relationship, И если мы хотим этих взаимоотношений, there are few rules for the men and for the women. есть несколько правил, которые касаются мужчин и женщин. Relationship is centered to the man or woman. Is it I will articulate better words. Is relationship is man-centric or woman-centric? Взаимоотношения, они мужецентричны или женоцентричны? Actually, in this, Vedas are very much feminist side. И на самом деле в этом веды достаточно феминистичны. They say that since the baby comes only from woman, Они говорят, что так как ребенок приходит только от женщины, life is given by woman. и жизнь дается женщиной, So all the center of relationship is woman, not man. поэтому центром взаимоотношений является женщина, не мужчина. Though Indian society become very patriarch society because of our invasions in India, but if you see Vedic culture as a base, all these books, it is a very, very much open with equality in that way. Сейчас Индия, конечно, имеет патриархальный строй, но это все случилось из-за большого количества вторжений и экспансии различных. А на самом деле веды больше говорят про женскую сторону. So when the woman want to marry, Да, когда женщина хочет выходить замуж, which type of men a woman should avoid, какой тип мужчин женщина должна избирать? which is very, very harmful, which it won't continue. The marriage will never be continued. И такая свадьба, она не будет продолжаться, больше вероятно. You want to know? Хотите знать? I will tell why I quote Sanskrit, because I believe that nobody should feel that I am a speaker. I am no one. I was shocked that thousands and thousands of years back how these people have quoted these amazing information. They have documented it in the books. Почему я обычно говорю всегда на санскрите? Потому что я сторонник того, что я не спикер, кто я такой, чтобы говорить. Но удивительно, они такое количество лет назад все это прописали в тексте. The book Kama Sutra says, В книге Камасутра сказано, we should dhanahinastu guno yukto api. Even if the man is very good даже если with мужчина qualities, обладает очень хорошими качествами, but if not have capability to handle the expenses, но у него нет емкости, чтобы справляться с затратами, it should wait till the time when he can have affordability to afford expenses of family and for the child. должен подождать до тех пор, пока у него будет возможность позволить себе расходы на семью и на ребенка. But if the person can afford, has money, Но если человек может себе позволить, у него есть деньги, then also 3 conditions this man suppose it should not be chosen by the woman. есть 3 состояния, с которыми мужчина не должен быть выбран женщиной. Sadhanova prativeshya. Even if the person has money, but if there are so many conflicts, litigation, court cases,
complications inside with brothers, Даже если он имеет суд. деньги, но существует огромное количество сложностей, конфликтов, судебных дел, диспутов с братьями, с родственниками. It is better ask man to wait. First resolve your all issues, then marry. Лучше попросить мужчину подождать. Сначала решить все свои проблемы, а потом жениться. Because otherwise this person will always be busy with all conflicts, of the В life. противном случае этот человек будет полностью погружен в издание конфликта. And in that mood, conflict will happen in the family also. You will fight. И в этом настроении fighting mode. конфликты также будут происходить внутри семьи. Он будет в режиме борьбы. Third, even if the person is rich, Третье, даже если человек богат, matra pitra bhratrashu cha paratantraha means a person is under helicoptered parenting controlled by father, mother or brother. человек находится под колпаком своих родителей, отца, матери, брата, родственников, неважно. Он находится под их полным контролем. Even being obedient for parents is good, Быть послушным родителям – это хорошо. but should not be in a slave situation. Okay, Papa or brother or mother, please give me some money. I want to take my wife for ice cream to be. Но он не должен находиться в зависимом положении, он не должен просить у отца, матери, папы, мамы. Or give me permission to go there. So there are two things. One, where we should ask permission, and I always tell to my kids, look, there are few areas where you have to just inform me, don't ask permission. Мы не всегда должны просить меня. Часто говорю своим детям, что есть некоторые вещи, в которых вам не нужно просить у меня разрешения. But inform me, keep me in the loop. Но That's it. вы просто информируйте меня. But few things you have to ask permission. Но на некоторые вещи необходимо просить. And they are very, very little cases, little things. И это очень маленькие вещи. Certain conditions. Maximum, just inform. That's it. Максимум хотя бы просто информировать. This makes open freedom to the kids. Это дает детям свободу. So this person is ready. This boy is ready to get married. И когда такой мальчик готов будет жениться. Bala pravrittishu. If the boy is having immature mindset, is still not mature. Также если мальчик еще не возмужал, Like taking car and driving very fast somewhere. например, садится за руль и начинает быстро гонять шашечку. Getting upset on very small things. Или начинает расстраиваться из-за очень каких-то маленьких несущественных вещей. Not mature, not grounded. Not Не grounded. приземлен, No. не взрослый. He may be very good, Он может быть очень хороший, maybe very talented, и очень талантлив, super genius, супер гениальный, very handsome, и очень красивый, very rich, очень богатый. but of no use. Но в этом нет никакого пользы. Now, which type of girl? I have to balance the Но class. я должен сбалансировать. Итак, какой же вид девушек One should not marry, не подходит для стайла? or we should improve and then marry. Или же не то, что не подходит, нужно сначала улучшить, скорректировать, а потом... Number one, Suptam Rudantim Nishkrantam Varade Parivarjayet. The one which is always Suptam, sleepy. Те, которые постоянно сонливые. A woman who's always sleeping, lazy, not having any interest. Женщина, которая постоянно No. сонливая, постоянно спит, у нее нет Shastra интереса. is not supposed to marry. На такой нельзя. Or she has to change programming. Or she has to change this Либо programming. же она должна поменять свое внутреннее программирование. Rudantim. Every time crying, Та, которая постоянно плачет, blaming. постоянно Oh, you are not good. You did this. I'm crying. I have nothing in my life. Crying, crying.
very dangerous. Ты Improve. постоянно ругает, и при этом плачет. Это очень опасно. Nishkrantam. Little bit bad mood, go out of the house. Sorry, I don't want that. I'm packing my things, I'm going back to my papa's house. Когда чуть в жизни меняется настроение, все, я ухожу, я обратно к родителям. These three type of scenario, это я не говорю, this is what I'm saying. I'm reading therefore. Эти три что перекрывают? No, I enjoyed both. Перекрывают всех женщин. These three definitions covers all the women in the world. Oh, there are no. I'm sure none of you is like this. Я уверен, что никто здесь так себя But nowadays, future generation is very. I'm observing this. Nowadays, there is one mission is going on every time. Complain. Crime means complaining. Come on. Problems are everywhere in the life. How can you complain? You can complain, but there's a limit for that. Плакать означает жаловаться. И я наблюдаю это сейчас очень часто, потому что люди постоянно жалуются. Think about the solution. What about the complaining every time? Нужно не про жалобу думать, Find а a про way. решение. Or sleeping. You cannot. You have to be active to give a better life. Для того, чтобы жить Woman, лучше жизнь, нужно быть she's in the активным, baby. не можете спать. And what to go out, escaping and running away, give me my space, I don't want anything. You have to improve, you have to help yourself. И те, которые постоянно убегают из места, которым постоянно нужно собственное пространство. Thank you so much. Спасибо большое. I have tried to take this very controversial topic. Я постарался дать вам эту противоречивую тему. But at the end of the day, the aim is to give something that psychological, Eastern psychology's knowledge of, which is very interesting and very time-tested. Но в конце концов, самое важное это было дать эту крупицу восточной психологии, которая очень и очень точна. Now I am having another class in Hindi for my friends. Thank you so Будет much. другой класс на хинди для моих друзей. And thank you for being part of this, giving me an opportunity to speak. And thank you, Krishna, for giving your translation. И спасибо большое, что дали мне возможность дать вам этот класс сегодня. И спасибо, Гришна, за перевод.